Salut tout le monde, ici Joey Alfieri des Alouettes de Montréal. Les Alouettes remportent le match pré-saison numéro 1 contre le Rouge et Noir, 22-21. Un placement de dernière seconde de José Maltos pour donner la victoire au sien. Notre premier invité, Monsieur Austin Mack. Austin, how did that feel, man? I thought you were real productive. You had that drive with Caleb Evans there at the start of the second quarter where you guys seemed to be in a rhythm. Just how did that feel for you? I mean, it was awesome. First off, the experience being out here, it was just super fun. A lot of work we still need to do, and excited to build off of this. But, you know, I know it's preseason. You guys want to win every game, though. Maltos to step up in a place where this is where he started his CFL career, but to go, I believe it was 5 for 5 in the end and hit the game winner. I mean, what does that do for the bench there? Take me through the reaction on the sideline. Oh, I mean, huge. You guys see it. You know, we lifted my guy up, man, Hermano. No, it's just awesome. It's a great energy, a great vibe in the locker room, and it's a great team environment. 2 weeks into camp, you get a game under your belt, you have a scrimmage under your belt, you're productive in both. I'm just curious how you're feeling personally with the way camp has gone for you. Excited. Just want to stay healthy and stay consistent, like you said. There's still a lot of work to do. I still need to be a lot better, and that's where I'm going to keep myself to, a high standard. So excited for a win, excited for how the camp's been, but still another week to go, and we got to be Hamilton next. Thank you, buddy. Enjoy it. Congrats. All right, Austin Mack, des Alouettes de Montréal, qui a été très, très bon pendant... Il y avait une séquence à l'attaque, deuxième quart, quand les Alouettes ont très, très bien fait. Et es-tu avec moi? All right, on a le receveur. Kevin, on va continuer l'analyse bientôt, mais Kevin, écoute, parle-moi le moment en fin de match chez Maltos, 4-4, là, il finit 5-5, mais le moment sur les lignes de côté, quand tu as remarqué que le ballon est passé entre les poteaux, c'était quoi? On était excités, on était contents, c'est ça qu'on voulait, on voulait gagner, puis avec l'adversité, on a fini par y arriver, donc on est tous contents, puis on va célébrer ça. Écoute, on t'a vu jouer un peu dans la saison régulière l'année dernière, mais je trouve que tu t'améliores avec chaque match, avec chaque saison. Comment est-ce que tu te sens présentement, ton jeu avec Fred Chagnon derrière toi? Je me sens de mieux en mieux, de plus en plus à l'aise avec le playbook, je progresse. Donc, et ça, je continue à faire mon petit bout de chemin. Donc, c'est ça. Puis, je suis très, très, très content d'être là. Puis, très, très content d'avoir gagné ce soir. Comment décrirais-tu le système en attaque de Jason Moss qu'il veut faire? Et est-ce que c'est vraiment différent de ce que vous avez fait dans l'année précédente? Ouais, c'est vraiment très différent. C'est, quand on commence, c'est très compliqué, mais à force de répéter, on commence à être plus à l'aise avec le playbook. Puis, c'est un excellent playbook. Faut juste qu'on exécute correctement les détails et ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. Merci beaucoup, Kevin. Merci à toi. Kevin Kaya, des Alouettes de Montréal. Les Alouettes remportent le match 22-21. Écoute, les Alouettes tiraient de l'arrière pas mal tout le long. Et on a le héros de la soirée. On va continuer avec l'analyse. OK. So before we start, Jose Maltos, before we start, what did I tell you before the game? What did I say was going to happen before the game? It wasn't 50, but tell the people what I said. Not 50, but I'm going to hit the winning field goal tonight. That's what I said. Tell the people I said that. You say that? I said it. 5 for 5. You did it in Ottawa, too. I mean, this is where you started your CFL career. How special is that moment for you? So special. I have no words today. Like, it's like, like crossing feelings inside of my body. But I'm happy because I've been working so hard in Mexico, in Canada, waiting for my opportunity. And this kind of opportunity I had, it's like, it's my dream and God's plan. You know what I mean? Can you tell me a little bit about, when you found out about the global initiative at first with the CFL, there's a lot of people that were skeptical, but I can tell right now it means a lot to you. I feel you're a little bit emotional and you're making me a little bit emotional. But just, what the global initiative has given you as in terms of an opportunity to play in the CFL and make a big moment like this. It's a good opportunity because, I went to the NFL in 2013. Then since 2014 to 17, I had no calls, no emails, nothing. After that, I went with BC. I found the CFL as an American, but the opportunity is like so small. When the global came here to the CFL, it was like a good opportunity because I had another chance to still practicing with a practice squad and then getting ready to get this opportunity again. And finally, I mean,
how has camp gone for you? I mean, obviously this you're great in this game, but just training camp, how do you feel you've been kicking? How do you feel you've been performing overall with Montreal? Look, I've been working since a while. I'm just ready. I just need to get in the field and just do what I love to do. You know what I mean? I'm ready. I've been working many years ago, so I just need this chance. You know what I mean? I'm not sure if the cameras caught it, but your teammates love you. I mean, they ran to you, they hoisted you up, they carried you chanting Jose. What does that mean to you? I got a great video of it that I'll be posting on the Alouettes account later, but it's a great environment. New teammates, good people, though, and it's amazing. It's just amazing. Jose, congratulations. Thank you so much. All right, Jose Maltos of the Montreal Alouettes, who kicked the game-winning field goal to give the Alouettes 22-21 win. Écoute, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, l'effet ou ce que Randy Ambrosie appelle le mondial, les joueurs mondiaux qui viennent dans la Ligue. Écoute, tu peux sentir, il l'a mentionné, mais il était dans la NFL début des années 2010. Mais il n'y a pas eu d'appel après qu'il a été libéré. Il n'y a pas eu d'appel en 2013-2017. Donc, avoir cette opportunité-là, pour lui, c'est spécial. Écoute, il va 5-5 et il réussit le placement de la victoire. Et on l'a mentionné en anglais, mais avant le match, je lui ai dit, on se parlait un peu, je lui ai dit, écoute, j'espère que ce n'est pas un match serré, mais si c'est un match serré, j'aimerais que tu réussisses le placement gagnant de 5. Moi, j'avais dit 50 verges. C'est un placement de 42 verges. Donc, absolument, c'est un moment très spécial et je pense qu'on a vu qu'il était très émotif. Là. C'est vraiment une belle opportunité pour lui. Il a un bon camp. Il a connu un très bon camp. Et écoute, c'est quelqu'un qui n'a pas joué au football pour 4 ans, entre 13 et 17, comme il l'avait mentionné. Donc, tu sais, de revenir en force et de connaître un match comme ça. Et n'oublions pas qu'il a commencé sa carrière ici à Ottawa. C'est là où il a signé, où il a été repêché dans le repêchage mondial. Évidemment, ça n'a pas fonctionné entre lui et les Rouges et Noirs, mais quand même, c'est une très belle performance pour lui. Et d'habitude, s'il y a un joueur qui performe assez bien, un botteur qui performe très bien, des équipes de la Ligue canadienne sont ouvertes à garder quelqu'un sur l'escouade de réserve. Donc, c'est possible qu'on garde un botteur de plus, juste au cas où que quelque chose. Écoute, je ne vous mentirai pas, là, David Côté est le botteur de cette équipe. C'est lui qui va tenter tous les placements. Mais quand même, des fois, tu as quelqu'un qui peut attendre sur l'équipe d'entraînement pour leur tour ou si jamais il y a une blessure ou quoi que ce soit. Donc, quand même une très belle performance de Jose Maltos ici à Ottawa. J'ai du footage sur le téléphone que je suis en train d'utiliser pour être en direct maintenant. Mais la réaction des joueurs sur les lignes de côté, ils ont couru directement vers Maltos. Ils l'ont levé dans les airs. Tout le monde criait son nom. C'était vraiment spécial. Et comme j'ai mentionné, on l'a vu, le jeune homme était émotif. Donc, c'est des moments comme ça qui sont très spéciaux. Et écoute, je trouve que la défensive a très bien performé. C'était correct en attaque. Il y avait une couple de bonnes séquences à l'attaque où il y avait une séquence début du deuxième quart avec Caleb Evans où ça a très bien fonctionné. On en a parlé avec Austin Mack, notre premier invité. C'est lui qui a capté 2 passes, je ne me trompe pas. Il y avait une punition de contact illégal envers le receveur sur Mac. Donc, il y a vraiment, ils ont eu un placement sur cette séquence à l'attaque-là. Mais quand même, j'ai trouvé que c'est une belle séquence. En fin de match, Mike Glass, le 3e corps arrière dans ce match-là, a très bien performé. 79, John Brunner, c'est quelqu'un qu'ils ont trouvé à un try-out, un essai libre aux États-Unis il y a une couple de semaines et il a réussi 3 gros catchs. Courtney Davis avec le toucher en fin de match. Ouais, je suis d'accord avec toi, Michel. C'est toute une belle performance. Et j'aimerais mettre en contexte la performance. Les Alouettes sont venus à Ottawa sur la route. Ils ont laissé plusieurs vétérans à Trois-Rivières.
On sait que Cody Fajardo n'a pas joué, William Stanback n'a pas joué, Phil Pott n'a pas joué, Julian Grant n'a pas joué. En défensive, c'est la même chose. Jamal Davis n'a pas joué, Armando Sewell, Mustafa Johnson, Nick Usher, Avery Williams, Marc-Antoine Dequoy. Écoute, je vous dis, là, on a laissé beaucoup de joueurs qui sont supposés d'être des réguliers, on les a laissés à la maison. Le Rouge et Noir ont joué avec plusieurs réguliers. Le retourneur étoile de Devontae Dedmon a joué jusqu'à la toute fin. Jalen Acklin, le receveur numéro 1, a joué. Nick Arbuckle était le corps arrière pour la majorité de la première demi. Mais parce que Jeremiah Mazzoli, leur corps partant, vient de retourner de blessure. Je pense qu'il a pratiqué pour la première fois. Il marche en avant de moi, justement. Mais il est revenu pratiquer pour la première fois cette semaine. Donc, tu sais, juste pour mettre ça en contexte, là, moi je ne me mêle pas du Rouge et Noir. C'est pas l'équipe que je couvre. Mais je trouve que l'effort a été là. Tu sais, en défensive, ça a été très, très, très bon. Ça a été très fort. Les Alouettes ont donné juste seulement 12 points en première mi-temps, 9 points en deuxième mi-temps avec des joueurs d'attaque réguliers qui jouaient pour Ottawa. Donc, moi, si je suis le Rouge et Noir, je me pose des questions. Mais, écoute, c'est une belle performance. Là. Je sais que, comme j'ai mentionné, c'est pas parfait en attaque. C'était pas parfait en défensive non plus, mais il y avait beaucoup, beaucoup de positifs. Les joueurs sont rentrés dans le vestiaire. On a eu quelques invités. On va parler au coach bientôt et on va essayer de parler à d'autres joueurs. Évidemment, il faut le mentionner, Tyrell Richards, le premier choix au total en 2022. En fin de match, tu tires de l'arrière, tu as besoin d'arrêter l'attaque adverse. Puis, il y a un ballon rabattu par Richards sur la ligne de mêlée. Puis, il y a un sac du corps par Richards sur le deuxième essai. Là, il y a un botté de dégagement. James Letcher qui a très bien fait, le petit retourneur des Alouettes, la recrue numéro 89, a très bien performé dans ce match-là. Et il nous a mis dans une position de gagner ce match-là. Écoute, c'est sûr, troisième essai est long, je pense que c'est 3 et 8. Mike Glass à John Brunner, c'était une excellente passe. Je sais que la Ligue a checké si c'était un catch, et c'était absolument un catch. Donc, c'est une très belle attrapée pour donner un premier essai aux Alouettes. Et oui, écoute, ça a très, très bien fini pour les Alouettes. Donc, encore une fois, tu sais, c'est pas... Et j'aurais dit la même chose. Si on gagne, si on perd, j'aurais dit la même chose absolument, parce que je trouve que les gars ont donné un bel effort défensif, unité spéciale, même à l'attaque. Ils n'ont pas abandonné jusqu'à la fin. Donc, très belle performance. J'aimerais parler de Letcher. Hope it's going to be a fun season. Mathieu, oui, absolument. Starts the best way possible. Yeah, on va avoir des invités en anglais. We're going to switch to English here just for a little bit. We'll have some guests. But just what we're saying in French, just a lot of positives that happened across this game. Look, we'll put this game into perspective for you. And I would have said this win, lose, or draw. But Ottawa came out with an A, or very close to an A lineup tonight. Montreal left a lot of their regulars at home in Trois-Rivières at training camp. Obviously people know Cody Fajardo didn't play, Stanback didn't play. On defense, there's a bunch of guys that didn't play. Only 3 of the 5 starting offensive linemen played. Najee Murray, Tyrese Bevered, Avery Williams. Basically the 3 starting linebackers didn't play. The 4 starting defensive linemen, the guys who've been rolling with the starters in camp, all 4 didn't play. You look in the secondary, Marc-Antoine Dequoy didn't play. Wesley Sutton didn't play. Ciante Evans didn't play. So Montreal left a lot of their veterans at home, and Ottawa played with a lot of their guys. So listen, I give them credit. I give Montreal credit. They fought to the very end. The fact that you get the win is sweet. The win is sweet. But I just find what was really impressive to me was just the effort. All night was really impressive to me. The fact that you get to, you hung in there with Nick Arbuckle, with Jalen Acklin playing. Devontae Dedmon played to the very end. So
So, I think it's impressive. On va tourner en français pour un peu. J'ai David Dallaire, la recrue. Écoute, David, il y avait une séquence à l'attaque où, je pense que c'était pendant le troisième quart, où on a vu ton skills en tant qu'ailier rapproché, en tant que tight end. Tes 2 premières passes captées en tant que pro. Je sais que c'est un match pré-saison, mais comment tu te sens après cette performance-là? Honnêtement, j'aurais pas pu demander mieux. Je remercie Dieu de m'avoir donné cette opportunité-là. Puis j'apprécie chaque moment. Il y avait un gros paquet, ton coéquipier et ancien coéquipier avec le Rouge et Or, Max Lavallée, qui a réussi un gros jeu sur les unités spéciales à la fin. De le voir sur le terrain, vous étiez un à l'attaque, un en défensive, mais sur les unités spéciales, comment tu te sens après voir un coéquipier bien performer lui aussi? Honnêtement, ça me remplit de joie. Là. On a passé l'hiver à s'entraîner ensemble. On est tout le temps ensemble, même pendant le camp. Fait que le fait de le voir performer sur le terrain, c'est juste incroyable. C'est quoi la réaction quand tu as réalisé que Maltos a réussi le placement en fin de match? Honnêtement, j'étais fou de joie. Là. Oui, c'est un match pré-saison, mais on veut tout le temps faire l'effort de plus. Puis c'est ça que ça a donné, qu'on n'a jamais arrêté. Je sais que tu ne le connais pas depuis longtemps. Là, ça fait une couple de semaines, vous êtes dans le camp d'entraînement ensemble. Mais on dirait que les gars l'apprécient beaucoup. Là. On l'a vu, les gars le lever dans les airs, ça criait son nom. Tu peux-tu juste parler de José en tant que coéquipier? Ben, honnêtement, c'est un gars tranquille. Il parle aussi mexicain. Fait que souvent, on a des briefs moments qui parlent mexicain. Fait que c'est vraiment drôle. Ben, c'est ça, il est à sa place, puis il ne dérange pas, puis c'est un très bon teammate. Après 2 semaines de camp d'entraînement, après un match hors concours, après un scrimmage, un match intra-équipe, comment tu te sens, toi, personnellement, de ton jeu? Honnêtement, je sais que j'ai des choses à travailler encore, mais pour un premier match, je pense que ça a bien été. Puis il faut bâtir là-dessus et continuer de travailler. Merci beaucoup. Félicitations, David. Merci, au revoir. David Dallaire, la recrue des Alouettes de Montréal, le choix de 2e ronde. Puis on l'a mentionné, il y avait une séquence à l'attaque pendant le 3e quart. Je pense, si je ne me trompe pas, c'était Davis Alexander, le quart arrière. Et on l'a vu vraiment en tant qu'ailier rapproché. Il a capté une coupe de passes. C'est un jeune homme avec beaucoup de talent. Quand on pense à des centres arrière dans la Ligue canadienne de football, on ne pense pas à des gars ultra talentueux avec leurs mains, mais David Dallaire, c'est un gros bonhomme. Vous l'avez vu, il mesure, moi, je dirais, un bon 6 pieds 2. Gros gabarit, un gars qui peut contribuer sur les unités spéciales, un gars qui peut jouer en attaque aussi. Donc, j'ai hâte de voir vraiment cette saison. Coach, you have a sec? You have 1 sec? Sorry. On a de l'entraîneur. Thanks for stopping by. Look, win, lose, or draw, I thought the effort was there tonight. The fact that you get the win is sweet. Ottawa had a lot of their regulars. You left a lot of veterans at home. How'd you feel about the effort overall? Tremendous. I mean, we talk about at the beginning of the year, it was the ATE in our locker room. Ability, toughness, and effort. And you got to show it on every single play because that's really the only things players can control. And they're all here with their ability. We all know they're here for a reason, but that mental toughness, that physical toughness has to show up. And at the end of the game, when pressure's on the line, that's the mental toughness we talk about. Effort was tremendous all night. I mean, you don't stay in a game like that with the adversity, our guys were facing without effort. And that was from everybody. I saw that throughout the game, but it doesn't surprise me. That's what we've gotten out of them from day one at practice. And, I'm just so happy for them because all the effort they put into it, it's nice to feel good. We're not afraid to talk about it. You put the scoreboard on, we're going to go out there to win, and we're going to try to win the game, and no matter who we're taking, no matter who we're going against. That was evident tonight. They didn't feel like their backs were against the wall. They just went out and played football, and that Alouettes football we talk about is just different. And it's awesome to have it come down to a last second and have our field goal kicker Maltos have to be tough mentally to make a kick like that. He has all the ability in the world, but you got to do it when the pressure's on. And that operation, that battery between the long snapper, the holder, and the kicker has to be on in a moment like that, and they were tonight. And it's tremendous. Like I said, my hat's off to him because the good feeling we have right now is directly related to someone under pressure being able to make it happen. Yeah, you really have to feel good for him. I mean, we just spoke to him. He jumped on a couple seconds, and he was borderline emotional. The moment meant a lot to him. He went 5 for 5, was perfect on his kicks. And the guys obviously took a liking to him very quickly. They hoisted him up in the air. They're chanting his name. Just what kind of player is Jose Maltos, and how appreciated is he in the locker room? Oh, he's a hard worker. All of our specialists are. I mean, we had a practice 3 days ago in the pouring rain, and all of them were out there early.
working on their craft and bombing the balls and punts, making all their kicks and that, making all their kicks in the rain, watching the 3-4 different snappers snapping the ball perfectly back, but they were locked in. And after the practice, we talked about it as a team. We said, I know you guys, we always think offense, defense, and that's your jobs. But when it comes down to special teams, it's a very important part of our thing. Not everyone can do a kick. Not everyone can kick the ball. Not everyone can punt. Not everyone can long snap. So you got to appreciate these guys who came out today with a different mindset. And that was the day we let Zima bring it up after our practice, because watching him punt in the rain, he didn't miss a beat and he was lights out. And that's how I looked at all those guys. And now that's why I talk about mental toughness. When you have that ability, no matter what the situation is, no matter what the weather's thrown at you, whether you're down, you're up, last second of a game, you have to be mentally tough to win in this sport. And that always shows up with the specialists. And so that's, Maltos was unbelievable. Yeah, I mean, everyone loves him, but that's our love in our locker room. Our guys do a great job of taking care of their own and getting everyone to fit in. And, it's awesome to see that after 2 weeks of being in our locker room, how well received a guy is. Lastly, I just want to ask you about Caleb Evans. Got to start tonight. I thought there was a drive at the beginning of the second quarter where he looked really, really sharp. How did you feel he played in this game? Yeah, I mean, that's the thing. I mean, he had a 10-play drive, I believe, in that second quarter. And, could our quarterbacks have played better tonight? Probably when they all watch the film, they'll probably say, yeah, they left some things out there. But it's 12 guys out there. It's not just one guy always. So, we'll evaluate the film. The one thing I stressed to them was there's going to be stress on you. I'm going to put a lot of stress on you in this game. We're not going to tell you when you're playing. It's going to be just like a game is. They're not the starters. They are the backups for our team, and they're fighting for the backup job, and they know that. Well, the backup never knows when he's going to play. And so if Cody ever were to go down, I want those guys to be prepared and ready mentally and physically. So we didn't make it easy on the night. When we were pulling them left and right, and there's uncertainty and when I'm going to go in, I'm getting cold. I go in for 2 series, and then I'm sitting for almost a quarter and a half and then have to go back in. That's what it's like to be a backup. So, but at the end of the day, I know if we ever call upon those guys, I see the body of work, the hard work AC puts in with those guys and how much effort they're putting in every day. It's going to come. It just takes some time. And a first preseason game is they're dealing with a lot of different lineup changes too around them. And, and again, the name of the game is they got to get comfortable being uncomfortable, and I thought they did a really good job of that tonight. That's brilliant. You don't see that very often. What usually in preseason, once the quarterback's out, you don't see him back in. But congrats on the win, and it was nice to see you on the sideline wearing an Alouettes polo and cap. Appreciate it. Thank you. Jason Moss, des Alouettes de Montréal. Et c'est un bon point. Moi, je me demandais pendant le match, on va te faire un peu de traduction, là, je me demandais pourquoi les corps arrière rentraient, ils sortaient. On a vu Davis Alexander tard dans le premier quart, même si c'est Caleb Evans qui a eu le départ. Et là, Caleb est rentré après la séquence de Davis en première demi. Et là, Mike Glass est rentré en deuxième demi. Davis Alexander est rentré encore. Caleb Evans est rentré en fin de match. Et ce que le coach a expliqué, c'est que quand tu es un corps arrière substitut, un corps arrière numéro 2 ou 3, tu sais jamais quand tu vas rentrer dans le match. Tu n'as aucune idée quand le corps partant va se blesser. Donc, c'est ça qu'il voulait montrer. C'est ça qu'il voulait leur donner de l'expérience dans ces situations-là. Des expériences où tu peux rentrer à n'importe quel moment. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que je me posais la question pendant le match, pourquoi est-ce que les gars rentrent et sortent? Non, c'est vraiment spécial. C'est intelligent parce que d'habitude, lors des matchs hors concours, on voit pas ça. D'habitude, quand un corps arrière sort d'une rencontre, il retourne pas dans le match. Donc, c'était intéressant. C'est une belle façon de penser. C'est une belle idée. J'aime bien ce qu'ils ont fait dans cette instance-là. Jason Moss a dit que les corps arrière auraient pu mieux jouer, mais je pense qu'on a entendu, je pense que c'est Kevin Kaya, le receveur éloigné, qui a mentionné sur notre après-match que c'est un système complexe. Tu regardes les corps arrière qui sont là derrière Cody Fajardo, on a des gars qui ont 24 et Mike Glass est tout jeune aussi, il est dans la début vingtaine si je ne me trompe pas. Donc, c'est des gars que Caleb Evans, c'est la première fois qui
I just need Caleb Evans is standing right there. He's talking to somebody though. If you could just nudge him. On va parler à Caleb Evans bientôt. Mais pour moi, tu as des jeunes hommes qui... Davis Alexander, oui, il était là l'année passée, mais là, il change de coordonnateur à l'attaque. Il a changé de coordonnateur à l'attaque 2 fois l'année dernière. Là, il change de coordonnateur à l'attaque trois fois en 2 ans. Ça demande beaucoup. Pour Caleb Evans, c'est la première fois qu'il change d'équipe dans sa carrière professionnelle. Donc c'est pas évident pour un jeune corps. Donc, c'est normal que ça prenne un peu de temps. Et il s'en vient vers nous. Là. Je me sens mal parce qu'il parlait à quelqu'un. Mais pour lui aussi, c'est un gars qui a bien joué à Ottawa pendant 2 ans et là, il arrive à Montréal. On l'a. Et il s'en vient présentement. Caleb Evans, what's going on? You good? You good? Yeah. I thought you looked really sharp at the start of that second quarter. You had a really nice drive. I think it was 11 plays, and it was for, I can't remember exactly how many yards it was. I know it doesn't end the way you wanted. It ended in a field goal, but how comfortable did you feel in that moment just distributing the ball? You had Austin Mack, you had Snead, you had Kaya, you had a couple different guys there. I think the more and more comfortable I felt with the system and how coach is calling the game, the more and more I knew what he's about to call next and kind of got a gist of it. And so I got comfortable, felt the receivers out. We were on the same page, started clicking, and then like the first half happened, second half, and then went on from there. Start connecting with the guys and start really giving the ball in their hands and let them make plays. You and I were talking this week on camera, and I asked you how it was going to be for you. Was it going to be weird now that you got to come back after 2 years playing with the Red Blacks? How was it for you? Did you trash talk? You told me you weren't sure if you were going to. Did you walk in like you owned the place? Oh man, it felt good. I didn't walk in like I owned the place, but it was fun. It was fun getting back out there, seeing some of the old guys for real though, and it was just different because they talking to me while I'm saying my cadence and things like that. So it was just trying to really lock in still and treat it like a game for sure, and put my best foot forward and get comfortable with the offense. Win, lose, or draw, this is what I was just telling the audience. This is what I was going to say. I thought you guys played hard in all 3 facets of the game all night. You guys stuck it. You were in it till the very end, and then you get the game-winning field goal. Ottawa played a lot of regulars tonight. Ackland played. Arbuckle might start the season as their starting quarterback. A lot of, Dedmon played till the end. You guys left a lot of veterans at home. Just can you talk to me about the team toughness, the attitude, what it was like, even at halftime when the game's close? Like, what are the guys saying in there to rally and stay tight and stay in the game till the very end? Well, I think Mossy does a great job. He has a saying, being a tough group of guys. So I think we all bought in and hone in on that. And before we left, all the guys were talking about, doesn't matter if the starter's going or who's not, you get to play against their starters. Yeah. So you should take that opportunity and treat it like a game, like you should, and then have that toughness. And you know how the CFL is. It always comes down to the last minute, no matter if you're up 30 or up, down 40. So it always comes to the last minute. I think we stuck together well and finished that game off good. I thought it was really interesting, Coach. I thought when you had come out of the game, I thought you were done, and then you come back late in the game. I know Davis Alexander got a drive. I think it was early in the first quarter, and Coach just explained it to us that the backup quarterbacks don't know when they're going to come into games. How much did you have to stay locked in even more, just because you never knew when you were going in? Yeah, that was different, a little different than what I'm used to and accustomed to. Like in the preseason, they say, okay, you got this first quarter, you got the second quarter, whatever it may be. So, but I enjoy that, and I think that's really more simulates the game type of vibe in the CFL because, like you said, you never know when you get into the game. So you just know when you get into that game, it could be third quarter, second quarter, whatever, but you have to be ready to play. So I think he simulated that well for us. I'd imagine you and Jose Maltos knew each other from your days in Ottawa. Clearly, most people here have only known him for a couple of weeks, but it looks like they've already taken a shining to him. How good do you feel for Jose? He came on the postgame as well. He was, very emotional about that, but just how good do you feel for Jose to have the walk-off win there? Oh, man, I thought it was big time. I was telling the guys on the sideline, I said, man, he came out of Ottawa with me. Yeah. So it'd be big time. He hit the game winner against the old team and get the walk-off. So I'm glad he had the ice in the veins and was able to make the goal and got celebrated for it after. You asked Jose what I told him before the game. I said he was going to kick the game winner with no time left from 50 yards. It was 42, I think it was, but I was pretty good. You were pretty good too. Congratulations. Enjoy the win. And I'm sorry for ending that conversation you were having there. Go back and talk to
Yeah, it's all good. Appreciate you, baby. Thank you, buddy. Yes, sir. Caleb Evans of the Montreal Alouettes, kind enough to join us on the post-game show. Alors, les Alouettes remportent le match 22-21 à Ottawa. Et écoute, on ne peut pas dire que le Rouge et Noir n'ont pas essayé de gagner ce match-là. Ils ont laissé des joueurs clés dans le match jusqu'à la toute fin. Je sais qu'ils n'ont pas gagné souvent ici dans les 2 dernières années. Mais c'est toute une performance, moi je décrirais ça, une performance courageuse des Alouettes et ça a mené à une victoire. Le prochain match, la semaine prochaine, vendredi prochain, au stade Percival Molson contre les Tiger Cats de Hamilton. On n'aime pas les Tiger Cats chez nous. On n'aime pas les joueurs, on n'aime pas les personnes en charge des médias sociaux, on n'aime personne à Hamilton. Donc, j'espère que vous allez être là. J'ai un recap de match, ce que j'ai pensé du match, et on va mettre ça sur le site. Soit tard ce soir, tôt demain matin, et on va avoir plein de contenu. Comme je vous ai dit, j'ai une vidéo incroyable des joueurs qui lèvent José Maltos dans les airs en fin de rencontre et on va publier ça sur les réseaux sociaux aussi. Donc, merci beaucoup à tout le monde qui a laissé des commentaires. Je vous remercie. Merci aux joueurs qui sont passés. On fait un après-match après chaque match. So thank you to everybody who jumped in. We've got a game at home next Friday night, June the 2nd. You can get your tickets at MontrealAlouettes.com. Say hi to me. You want to jump into the live behind me, you can wave to me. It's all good. And yeah, courageous win. 22-21, a gutsy effort by the Montreal Alouettes tonight. We'll have a full post-game recap. My article will be on the website later tonight, early this morning. We'll have it on there in both languages. And I have a great video of the players lifting Jose Maltos into the air. Really cool. We'll post that on social media as well. So have a great night, everybody. Thank you for joining us. And all the best. We'll see you next week at the stadium.